بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بتسوي فيديو سريع نتكلم فيه عن Saudi Arabia's vaccination schedule. نحاول نحفظ مع بعض السكيدجول هذا، والنص الثاني من الفيديو بيكون مرور سريع على common side effects and contraindications for these vaccines. طيب، متى نعطي هذه التطعيمات؟ The time intervals are at birth، عمر 2 4 6، بعدين هذول متشابهين، بعدين عندنا 9 12، بعدين نبدأ 18 شهر، 2 4 إلى 6 سنوات، 11 سنة أو إلى 12 و18. So let's see. First, at birth. السؤال الفلسفي. To be or not to be? That is the question. To be, hepatitis B. So at birth, we give hepatitis B, and it is monovalent, never combined. هو تو ولد ما يعرف about its existence عشان يعرف الناس الثانيين. So at birth, hepatitis B. بعدين 2 4 و6 بيجينا هذا النمونيك Dr. B hip. إيش هو Dr. B hip؟ عندنا DTaP, rotavirus, hepatitis B, Haemophilus influenza B, inactivated polio vaccine, and PCV. DTaP, rotavirus, hepatitis B, Haemophilus influenza B, inactivated polio, and pneumococcal covalent vaccine. مهم بعد نعرف اسمائهم بالعربي. So DTaP إيش هما؟ diphtheria, tetanus, و acellular pertussis. دي هم مع بعض كتطعيمة اسمه تطعيمة الثلاثي البكتيري. دي is diphtheria، أو اسمها بعد إيش فيه ما يطلع النقطة الخناق. T tetanus اسمها الكزاز. و P pertussis السعال الديكي. إحنا اللي يهمنا نعرف إنه هما الثلاثي البكتيري، وبعدين بنشوف شيء اسمه الثلاثي إيش؟ الفيروسي. روتافيروس، فيروس الروتا. لقاح الكبد الوبائي باء. هيموفيلس انفلونزا بي. المستديمة النزلية. شلل الأطفال المعطل لأنه inactivated. بعدين عندنا العقدية الرئوية المدمج pneumococcal combined vaccine. الثلاثي البكتيري، فيروس روتا، الكبد الوبائي باء، المستديمة النزلية، شلل الأطفال المعطل، العقدية الرئوية المدمج. At 6 months, now at 6 months عندنا, let's think about it like this. At 6 months, it's the milestone where you may introduce food to the infant. So هذا الوقت اللي we introduce food. أول كان هو complete breastfeeding، الحين خلاص عندنا oral intake now. So نزيد على حقنا الدكتور B hip، نضيف عليه إيش oral polio، and also ضيفوا BCG. So طريقة if you want to know, BCG is for TB. So TB times BCG. 2 times 3, that gives us 6. Now isn't that complicated? لو تحفظون BCG at 6 months أسرع لكم. So DTaP, rotavirus, hepatitis B, Haemophilus influenza B, inactivated polio vaccine, pneumococcal combined vaccine, BCG, and oral polio vaccine. So you have 2 types of polio. Now, سووا 3 سووا 6 بأصابعكم زي كذا.
Now, doesn't this look familiar? Yes, it is. So this is Madam Morrible MM, flip it around, Wicked Witch. بس احنا عندنا ستة. So we have Wicked Witch first. So Wicked Witch, flip it around, Madam Morrible. Now, how they said no, we have 6. Remember, أول ما نوصل 6 months بروح بعدها 9. So you have to flip them down. What do you get? You get 2 M's. You get 2 M's at 9 months. You got Mick Measles. ذكروا هذه Mick Measles. Mick Measles is for Mick, MCV4. And measles, this is the single measles vaccine. And measles is also in the MMR, but at 9 months, you only give measles. So MCV4 is الحمى الشوكية الرباعي المدمج. الحمى الشوكية مننجوكوكو رباعي المدمج. وميزلز الحصبة، ولأن ما هو MMR المفردة. 9 months. أيوة. طيب, again, we flipped it around. What do we have? We're not looking at the M's now. We're going to flip what around? We're going to flip the 6 around, giving us a reversed 6, which kind of looks like a P. So in addition to our MM over here, our MM, we got first, we got PCV again. So العقدية الرئوية المدمجة. And we also have MCV4. And this time, we get the MMR. خلاص هو عمر سنة. يلا, big boy, you can get an MMR now. So at 9 months, make measles, MCV4. And measles, at 12, the other M isn't only measles, it's MMR. measles المرة الوحيدة بنعطيه فيها at 9 months. And also, بنمشي, بتلاحظون إذا مشينا على مضاعفات, إيش فيها النقط؟ مضاعفات 6 بنعطيهم oral polio vaccine. Oral poliovirus vaccine. So, at 12, we give MCV4, MMR, oral polio, and PCV. إيش المايلستون اللي بعد هذا? We got 18. So, خلاص خلصنا إلين وصلنا السنة. Now, we're going to have a new benchmark and a new mnemonic. So, الحين من 18 احفظوا معي VMOD. ولأنها بداية جديدة نعطي تطعيمتين زيادة because wow, you're a big boy. خلاص أنت الحين ماشي على السنة الثانية. You get 2 extras. What is VMOD? We have varicella, MMR, oral polio, and DTaP. VMOD, varicella, MMR, oral polio, and DTaP. oral polio لأن قلنا مضاعفات 6 نعطيهم oral polio. What else are we giving them extra because البداية الجديدة هذه? Haemophilus influenza B and hepatitis A. With new beginnings, we give new hepatitis vaccine, hepatitis A. So هذا 18 months. At 24 months, maybe you've heard about the terrible twos. بهذا العمر يصيرون أطفال مستفزين. فزين منه لو أخذ تطعيمة واحدة. We have no expectations. ولأنها لسه بداية جديدة and a great milestone. نعطي hepatitis A again. Oh, I think I didn't see the. Yes, okay. نسيت أقول الأسماء بالعربي. So varicella اسمها جدري الماء. MMR هو الثلاثي الفيروسي. وديتاب is الثلاثي البكتيري. وشلل الأطفال الفموي. المستديمة النزلية. والكبد الوبائي A ألف. At 4 to 6, we have our mnemonic again. We have VMOD. So, أول وصل سنتين خلاص. Pretty good. نشوفكم بعد سنتين ثانية. 4 to 6. 4 to 6, we have VMOD again. What was VMOD? Varicella, MMR, oral polio, and DTaP. Now that's going to be, oh my god, 4 to 6 ما هم مضاعفات 6. Technically it is. I win.
Okay, we're so close. باقي لنا الحين 3 more years. So خلصنا VMod. قلنا مرتين. Now we'll have another new benchmark. وهذه أخذتها من شرح حسين الجامع يعطيه العافية. And it is في عمر 11 خاص الطفل ما عاد ينعد عمره على الأصابع. So هذا عشان تذكروا ما عاد ينعد عمره على الأصابع. It's more than 10. So هو مفروض إنه تأدب في هذا العمر معناته نعطيه instead of DTaP نعطيه a booster of TDAP. And وإذا كانت بنت نعطيها بالإضافة إلى TDAP نعطيها HPV. So فيروس الورم الحليمي. Okay, so 11 TDAP and HPV. ممكن يكون 11 to 12 نعطي HPV. مو لازم بس 11. وآخر شيء at 18 years هو يعني ممكن يكون قبل كذا بس إنه at 18 years لأن teenagers نعطيهم MCV4 حمى شوكية الرباعي المدمج. يرجع لنا MCV4 لأنه مو بس أطفال يجيهم meningitis يشكيوي. So we give it also now. So نشوفه مرة ثانية. أول ما ينولد hepatitis B نعطيه إلين 6 months بعدين نقول goodbye hepatitis B. At 6 months نعطيهم الباقين Dr. Hip in addition to the B. At 6 months extra BCG and OPV. At 9 months قلنا make measles, MCV4 and measles. At 12 صراحة تقول MMOP. I don't like it that much but I'm gonna Madam Marble MCV4 and MMR. In addition لأن من مضاعفات 6 نعطي OPV and also because we flipped our 6 around we give PCV. At 18 months we have our new mnemonic VMod plus HH which is hepatitis A and also Haemophilus influenza B. At 2 years هذه terrible 2s بس بنعطي hepatitis A. بعدين at 4 to 6 again we give our VMod again, our VMod of varicella, MMR, OPV and DTaP. At 11 تأدب نعطي TDAP ونعطيها HPV. And lastly at 18 years because meningitis is scary, MCV4. Now إذا أنتم بس كنتوا تبغون تحفظون جدول التطعيمات, this is your cue to leave the video. Thank you for listening. إذا تبغون تكملون معاي بننتقل الحين نتكلم عن تطعيمات بشكل خاص. Now vaccines are 2 types. You have killed or like inactivated or live and attenuated. Killed ones are mainly bacteria, so الثلاثي البكتيري حقنا, and IPV because it's inactivated in the name, and hepatitis هو الامبوستر. بس يعني أول ما ينولد نعطيه hepatitis B. You think we're going to give them a live vaccine? Nope. أما live and attenuated الفيروسز ثلاثي الفيروسي حقنا, oral poliovirus, rotavirus, smallpox, and BCG. أنت بعد هنا imposter. So live BCG. لو شفتوا جدول التطعيمات القديم, هذا fun fact, يمكن تتأكدوا من صحة الكلام, بس أول صح تشوفون كان البي سي جي ينعطى عند الولادة, بس لأنه هو live and attenuated, وإحنا في السعودية we have a high prevalence of severe combined immunodeficiency, فعشان كذا تغير جدول التطعيمات وصار بعدين. So عشان كذا تذكرون إنه BCG is live and attenuated. Now common side effects. لو سألوكم إيش مثلا في الأوسكي what are some common side effects, على طول أول شيء تقول fever, irritability, fatigue,
local injection site reaction, fever, irritability, fatigue, fever, irritability, fatigue, local site of injection reaction. Fever may cause febrile seizures, or in a patient with seizure disorders, it may lower the seizure threshold. Fever, irritability, fatigue, local site reaction. هذه الcommon. طيب وش الرare؟ ممكن يصير anaphylaxis وممكن يصير infection with the disease component اللي we are vaccinating against. طيب what about contraindications for live vaccines؟ طيب ليش تحمس لللايف؟ خلينا نرجع contraindications for all vaccines. Contraindications for all vaccines: severe anaphylaxis to a previous dose or component, so severe anaphylactic reaction, and a moderate to severe acute illness بعد التطعيم. مو بعد التطعيم, a moderate to severe acute illness, a illness يكون moderate to severe, we delay all vaccines temporarily إلى ما يخف. طيب contraindications for live vaccines. نسوي brainstorming بسرعة. What do you think بيكون؟ Pregnant women, yeah, ما نعطيهم. أي أحد immunodeficient, makes sense. لو كان عنده anaphylactic reaction نقول إنه contraindication for all vaccines. طيب نرجع immunodeficiency. مين بعد ممكن يكون immunodeficient? A patient that has malignancy that is on chemotherapy, so maybe leukemic patients, unless they are in remission and off chemotherapy for 3 or more months. طيب chemotherapy, المalignancy ياخذون chemotherapy. مين بعد؟ اللي ياخذون a high steroid dose لأنه هو إيش؟ immunosuppressive. So what dose is considered high? More than 2 weeks or more of daily 2 milligrams per kg of body weight of prednisone. طيب إيش بعد؟ إذا كان عندهم a recent receipt of antibody containing blood product, عنده antibodies عنده autoimmune disease زي مثلا لو هو كاواساكي عنده IVIG because إنه هذا is gonna act against the vaccine وما في فايدة. سو لو هو عنده antibody containing blood product، لو عنده thrombocytopenia و thrombocytopenic purpura لأنه إيش عنده leukocytopenia، يعني هو مسكين نازل الديفنس حقه immunosuppressed. وبعد if the patient needs a tuberculin skin test, so نسوي skin test بعدين نعطي التطعيمة. وهذا specifically for varicella شكله. Avoid use of antiviral drugs for 14 days after vaccination with varicella. So إذا كان عنده vaccination of varicella، pop quiz متى ناخذ varicella؟ VMOD معناته 18 months or 4 to 6 years. Good job. Okay, so now let's look at specific contraindications. So قلنا هنا واحد حق ال BCG صح؟ قلنا tuberculin skin testing. So we hold BCG if there is a positive tuberculin skin test. نعالجه بعدين نعطيه التطعيمة. Or if there are burns or extensive skin disease. لأنه subcutaneous burns or extensive skin disease. وشيء ثاني with measles or mumps. I don't know TB was a hater like this بس ما يصلح يكون مع measles or mumps. طيب الدي-تاب في محاضرتنا في كلام كثير عن البرتوسيس وليش هو acellular، ما تيش ترجعون له. بس an important contraindication is encephalopathy of unknown origin 7 days after administration of the vaccine. Encephalopathy of unknown origin. وخلينا نشوف البرتوسيس specifically. Pertussis specifically, an infant that is less than 1 year old. That sounds weird. An infant below 1 year old
with a history of uncontrolled seizure disorder. هذا إيش يصير نعطيه؟ إذا هو 7 years of age نقدر نعطيه TD tetanus والdiphtheria. طيب وإذا هو infant less than 1 عنده history of controlled seizures إيش نعطيه؟ Yes نعطيه عادي. Haemophilus influenza B, any infant younger than 6 weeks ما نعطيه. طيب مو Haemophilus influenza B هو تبع دكتور بي هيب المفروض نعطيه. I mean إذا هو 6 weeks technically that still is 2 months. Wait a minute. Yeah. Honestly, no, actually, hold on. I'm a bit confused about this, but whatever. So هذا في المحاضرة. Any infant younger than 6 weeks, no Haemophilus influenza B. Okay, more specific. Hepatitis B, if this infant has hypersensitivity to yeast, حساسية, hypersensitivity to yeast, and rotavirus in severe combined immunodeficiency, or history of intussusception. هذا very important تفهمونه. So إذا ما تذكرت ولا حاجة غير history of intussusception و encephalopathy of unknown origin يكون زين. Actually يعرفوا مع infant less than 1 with history of uncontrolled seizure for pertussis specifically. History of intussusception أصلا هذا الروتافيروس يسوي لنا water diarrhea blah 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 فتذكروا أي شيء GI rotavirus. And it helps that it is an oral vaccine. طيب آخر شيء نتكلم عن special patient groups. So in sickle cell disease and other high-risk patient groups بدال ال PCV13 نعطيهم a higher strain, a vaccine that covers more strains of pneumococcal bacteria و ال PPSV 23. So بدال ال 13 نعطيهم ال 23 نعطيهم higher coverage. طبعا قلت sickle cell disease and high risk patient groups مين هما؟ Let's go over them. Cochlear implants ليش؟ Because أول شيء هو device ودائما نحط device for long period of time في risk of infection. But specifically in the ear canal, the implant creates a pathway and increases the risk for bacteria to reach the meninges and cause pneumococcal meningitis. Chronic heart disease. These children tolerate pneumonia and sepsis poorly, and they're more prone to severe infection complications. Chronic heart disease. Sickle cell disease, hemoglobinopathies, هذه كلهم عندهم functional asplenia. The spleen is responsible for clearing encapsulated bacteria. So الحين عندنا functional asplenia ما عنده spleen ففي increased risk of encapsulated bacteria infection فنعطيهم الhigher strain. بعدين هذا immunodeficiency, HIV, weak immune response, more likely to have more severe meningitis. Chronic renal failure, عندهم impaired immunity because they're losing their antibodies and complement components in the urine, increasing risk of infection. Malignancy, leukemia, lymphoma. هذا عشان chemotherapy reduces immune function, increasing the risk of severe pneumococcal disease. مو بس شرط malignancy, ممكن any immunosuppressive drugs or radiation therapy. Immunosuppressive drugs يقولنا ال high dose steroids. Yes. طيب, to wrap everything up, let's just talk about vaccination in preterm infants. Is it safe? Yes, it is, and it is protective. The vaccine doses should not be reduced. ونعطي the first hepatitis B vaccine when the infant's weight is equal to or more than 1.8 kilograms. Unless the mother is positive for hepatitis B, فعلى طول نعطيهم الvaccine.
If infant is still hospitalized at 60 days and their weight is at least 1.5 grams, because the 1.5 kilograms, they are given the 2-month vaccines of DTaP, Haemophilus influenza B, and IPV. Hid? Sure. طبعا never oral. Why should we never give a live virus vaccine? That's because they are hospitalized. Ooh, there's risk of infecting other children. So, yeah, this is all I have.